mukwano gwe bwe twandiyise nti nsi olwa muvubuka ono yalabikirwako mu katambi ng'agoba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yali ayita mu bitundu eby'Isingiro amuwe ku Nnyondo era pulezidenti Ennyondo agimuweeredde ddala mu ssanyu ery'enjawulo. Baganda bange byonna bino bibadde maka g'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Be bano abaana be twagala, abaana abalina laavu y'omukulembeze ng'ate bagijja ku mutima, nga tebatiddeeyo ki kyonna wabula nga bo baagala mukulembeze waabwe. Twasiimye nnyo omuvubuka ono olw'ekikola kye yakola, ekikola kya buzira. Kubanga yayita mu mamotoka ngaali mayitirivu ppiki ennyingi naye n'adduka ng'ayagala kusanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine finally atuukiriza ekyoto ky'omwana ono kubanga amusisinkanye n'amwebaza okumwagala n'okwagala eggwanga n'okwagala enkyukakyuka n'obuvumu bwe yalaga okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. Banange tweyanziza nnyo mukwano gwaffe kati gwe tuli ensi waffe ono kati yensi tebakwatako nga tebakwatako ekibiina okukunga bannayuganda okuteeka offices ezakabi ezisinga mu nsi mu Uganda yonna ne mu East Africa okulaba nga tutaddeko obukiiko bwaffe mu ggwanga ne tubeera abantu baffe ne tubayambako mu welfare. Abantu abali mu makomera baali eyo mu 10 bwe twaviira mu kulonda kati basigadde batono nnyo era tukyagenda mu maaso n'obabanja n'ebirala bingi nnyo be tugenze mu maaso n'okutuukako. Naye ekisingira ddala kye tutuuseeko nga NUP nga people power ate achievement esinga nze ndowooza omukulembeze waffe gy'aleese nti abantu abataali mu byabufuzi abali nga tebibakwatako ensonga z'eggwanga lyabwe kaakati olwa NUP ne people power twesanze nga abantu ba bulijjo benyigira mu by'obukulembeze oba ebifa ku nsi yaabwe. Kyova olaba olunaku lwaleero tuyise ono omusajja bwe mbadde mulaba trending ne tugamba beere naffe ku lunaku oluno. Lwaki? Kubanga ono representinga miliyoni ne miliyoni z'abantu abaali tebabiriimu be baali tebakwatako nga tebibakwatako abavuzi ba bodaboda abaali kuki kakati bulogenda ku bodaboda stage boogera ku nsi yaabwe boogera ku nguzi mu parliamenti. Ono abadde omulimu gwe gwa kutunda amatooke ebitooke eyo Isingiro. Naye kati bwe yawulira nti President Kyagulanyi ne NUP baze n'adduka emisinde mwagiraba n'amutuukako wakira mubongeko. Lwaki? Kakati ekyo ye achievement yaffe esinga era kola olunaku lwe tunaaba tutaddeko kyekimu mu bintu tugenda kuba twenyumirizaamu nnyo okulaba nti twaleeta abantu abaali balowooza nti tebibakwatako kati ne bitandika obakwatako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you very much Comrade SG. Kaihura nawe Uganda oginako mugabo ng'oli Kaihura. Sebo Honorable Leader of Opposition. Okay. Okusokera ddala ono nkwatirawo otiddewo ofutala yawo mangi ono tonkwatirawo. Alright, okusookera ddala twagala okwebaza Katonda kubanga tuwezezza emyaka 4 kyatwanjula ekibiina kyaffe ery'eggwanga. Bingi Katonda byatusobosezza okutuukako okusoomooza kubadde kuyitirivu. Abantu baffe battibwa, bangi bali mu makomera, bangi balina ebisago, bingi ebitutuusiddwako. Naye twebaza Katonda nti weetuli. Era ekimu ku ebyo nti tusobodde okulaga bannayuganda nti amaanyi gali mu bo. Abakulembeze bano ffe ng'abakulembeze omukulembeze omulonde oba ki abantu batuwazikako bwazisi maanyi gaabwe buyinza bwabwe era nga balina otuteeka ku nninga obuyinza obwo obukozesa obulungi naye nga bannayuganda bazze bakitegeera nti obuyinza amaanyi gali mu bo. Naye n'ekyo ekikulu ennyo nti munnaye tukyaliwo. Waliwo abasooka okugamba nti abo Justin Mbuyaga ekunta bagenda kuggwawo ne batukuba enziro eza buli kika ne batuliisa ssente eza buli kika bingi bye bakoze. Naye tukyaliwo ate tweyongera maanyi nti tukyebaliza Katonda era emyaka egiddako
ate tugenda kyongereramu ddala bingi ebize byogerwa olunaku lwaleero course tubadde tulina okubeera Kololo nga bwe kitegeezeddwa naye Kololo munnaye tukyagirinze kubanga bbaluwa gye twawandiika twagamba nti oba olunaku olwaleero tekisoboke tujja kulinda mutuwa olunaku olulala kubanga wiikendi ewedde Kololo waliyo emikolo munaku ezijja tuwulira waliyo emikolo emirala egitegekeddwa abantu ab'enjawulo so naffe twabagamba nti ffe tetulina buzibu olunaku lwe munaatugamba nti tewali kigenda mu maaso waleme kubeerawo olwekwaso nti bakyazimba bakyakola ki tulindiridde olunaku olwo tugende Kololo buli omu gyatera okugenda tujaguze nga bannayuganda ebigenda mu maaso mu paalamenti njagala kwebaza bannayuganda nti kati mwazibuka amaaso mwagamba nti politics tujja girekera bannabyabufuzi bokka bitukwatako ebibakwatako nga bannansi kubanga musasula omusolo era nga mulina okulondoola buli kigenda mu maaso tuze twogera ku nguzi obulyake obugenda mu maaso mu paaliyamenti yaffe eyo ne mu ggwanga era twebaza bannayuganda nti nabo beesowoddeyo nga boogera ku nsonga zino nga babanja embalirira nga babanja obwenkanya kati nga bwe tulemera ku bintu bino era muzze mulaba ababiremerako babakwata abamu bali makooti babasibye aba ne babitekako zi propaganda ez'enjawulo naffe ng'abakulembeze munange tekibeewuunyisa nga bwe nzize ŋŋamba nti buli bw'olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa kyekigenda mu maaso baagala tusirike abamu of course muzze mulaba babawambye abamu bali makooti makomera kakati abamu bagamba nti omukulembeze ono bwe tunaamukwata abantu bajja kunyiiga nnyo katumusiiga akasa tumukube propaganda naye kirungi nti bannayuganda bagamba nedda temujja tubuzaabuza bwe muba mugamba nti Ssenyonyi oba omuntu omulala yenna yali enguzi ate nga mugamba mulina obujulizi muleeti kubanga bazze bagamba balina zi audio balina obujulizi bannange anaazina takumpa bw'oba olina obujulizi bufulumye era nange wendi omuntu yenna alina obujulizi nti Ssenyonyi alina enguzi gye yalya oba ki wendi bankube mu mbuga z'amateeka nga bwe bazze bakola abantu abalala kuba mugamba obujulizi mubulina naye tebagenda tusala sipiidi tebagenda tumala mu maanyi enguzi tujja giremerako paka nga tugirwanyisa era abalowooza nti bajja kukola ebintu bino blackmail propaganda batukangekangemuko mwagobereranga bwe nali nkulembera akakiiko akakosase ne tulwanyisa enguzi mu bitongole bya gavumenti ebisinga ate nga bwe tulwana nabo agezaako okubalwanako sipiika wa paalamenti ne mugamba kakati gwe kikyoyagala lwaki tondeka nenkola omulimu gwange agamba kakati bannamawulire mubafulume tebalina kubeera mu zikomiti meeting nenemerako neŋŋamba zino sente za bannayuganda ripooti ne tuzifulumya ezimu ng'agamba ezo temujja gipuresentinga kubanga nga eyolesa obuli bw'enguzi obuyitirivu ezo entalo tuzibaddemu nnyo kakati bwe nafuuka leader of opposition neŋŋaa kakati abantu bano nja kubalabisiza ddala kati nabo kwe kuyiya amagezi ge bagezaako okuyiya naye nga bwe tuzze tugamba bwe tugamba nti honorable Mpuuga ne bakomishona babba ssente obujulizi bwe buli era nabo ssente bakkiriza baazitwala ezitaliiko nsonga etegerekeka bakikkiriza bwe tugamba nti sipiika yeetaba mu bubbi obujulizi bwe buli tuzze tubalaga ate kakati sipiika n'okuvaayo yavuddeyo yali elwengo n'agamba nti ate wali buzibu omuntu wabba ssente z'omuwomusolo kasita agabana n'abalonzi kakati naye akkiriza nti yeetaba mu nguzi kubanga atandise okugidifendinga so bwe twogera ku bintu bino bagamba naye kakati ono Ssenyonyi yeeyita ki katumufuneyo naye tetumusiiga naye yali enguzi muleete obujulizi munkube mu mbuga z'amateeka njagala basoomooza naye kye sigenda kukola kwe kusirika ne mu komishoni eyo gye batuula ne bakola ebikolobero ne beegabira ssente z'omuwomusolo ne bazibba gye bataagala kunzikiriza kutuula kubanga baziyita mu mitinga nga za nkukutu Ssenyonyi oyo tetujja muyita kubanga ajja tulemesa nnyo alina olugezigezi lungi batuula eyo komishoni kati eringa crime scene of crime kyongera aba tebampita kutuula mu mitingi ezo jja sigala nga njogera ku nsonga zino paka ate ndi musanyufu nti bannayuganda beetabye kulwanyisa enguzi kubanga bavudde nga bagamba nti kakati ku lwokubiri tugenda kukumba nga tugenda ku paaliyamenti tetukiwagira okumakinga nga muli mu mirembe tewali akutte kissi tewali azze kulwana naye mu mirembe era sipiika njagala musoomooza kubanga juzi yayaniriza abajja okwekalakaasa ow'ekitiibwa Ssekikuubo naye batandika mukubako propaganda kubanga tutambuza censure motion y'abakomishona olw'okubba ssente yayaniriza abantu abo bajja nti baze okwekalakaasa olwamubaka waabwe Ssekikuubo talabikako n'ebirala
ne babaaniriza bulungi nga bakutte ebipapula byabwe ne bayingira paaliyamenti sipiika n'abawuliriza. Kakati sipiika twagala okusoomooza lekera okubeera n'akatengo. Bannayuganda bagamba nti bajja olunaku lw'enkya mu mirembe nabo baanirizibwe bayingire paaliyamenti oba mwagala okubanza mubaaze make sure tewali alina kisi tewali alina kyakulwanyisa bajja mu mirembe bannayuganda nga bwe tubawuliriza bajje mu paaliyamenti banjule ensonga zaabwe ku bubbi obugenda mu maaso mu paaliyamenti ne mu ggwanga lyaffe kasubire ekyo kinaakolebwa kubanga bano bannayuganda ate baddembe okuyimusa amaloboozi gaabwe ne bawulirizibwa nga bwe kirina okubeera. Firstly, we want to thank God that as NUP we have made 4 years since we unveiled the party to the country. Incredible milestones that we have been able to hit. Of course, there's been challenges. Some of our people have been killed, others in jail, brutality, and so many other quandaries that we have grappled with. But we thank God that we are still strong. We have been able to inoculate into Ugandans the idea that power belongs to them. That's very important. And that's why they're rising up. They're saying this is no longer a matter of the leaders. Power belongs to the people. That's incredible a fact that Ugandans have grasped. And also the fact that we are still present, alive and kicking, because many said that's a moving wind. It's going to cease. They won't have any future. Here we are, growing stronger by the day. We still look forward to celebrating in a very formidable way our anniversary. We did ask for Kololo, and we are waiting because we told them if 22nd is not available for whatever reason, it's okay. Let us know any other date. The other weekend there were some activities happening at Kololo, some celebrations. In the coming days, we are told other groups have certain engagements. Even NUP, we have a right to be at Kololo, so we are waiting. We have not given up on that idea until they tell us, we have finished whatever excuse they have put in place. We shall be patient and wait until we get to celebrate. Now, we want to thank the people of Uganda because they have risen up against bad governance, against corruption. Now this has ceased to be a matter of just us politicians and political players. The people of Uganda are saying, wait a minute, we are taxpayers. Our money ought to be put to very good use. And you know, whenever people rise up, they will be singled out. There are some people that have been kidnapped. You have seen others have been thrown in jail because they're talking about corruption in parliament and elsewhere. For some other leaders, they will say, this Essanyu here, if we arrest him, maybe the people will be angry, or whatever the case might be, or any other leader. Let's now just use propaganda against them. They'll use all manner of things. And as I keep saying, when you fight corruption, it fights back. But that doesn't mean we shall stop fighting. We shall keep fighting every step of the way. There's all this propaganda moving around. As you're saying, these other people are thieves. Even you got bribes, and we have evidence. And I have said, look, if you have evidence, they're saying they have audios, evidence, and so on, produce it. Take me to court. Because we are all interested in fighting corruption. So if you have any iota of evidence against me, I am available. Take me to court so that we fight corruption. Because whenever we have said Honorable Mpuga and the other commissioners were involved in corruption, the evidence is there. And they have actually accepted they took this money for no reason whatsoever. Whenever we say that the speaker is involved in corruption, the evidence is there. And in fact, the speaker has made it even easy. She is now out there defending corruption. She was in Luengo and she said, it is okay to steal for as long as you share with your voters. That's an admission of corruption. So all this overwhelming evidence is in place. So if you have evidence against Essanyu or anybody else, produce it. Let it be produced before courts of law so that we deal with corruption regardless of who is involved in this corruption. When I was chairing COSASE, many of you kept following the happenings as we were battling corruption in different entities. As we were fighting the corruption, who was defending them? The speaker. Saying, now Essanyu did these ones. Now keep the media out and so on. I said, no, you must expose this road. For some of the reports, we produced reports, and the speaker said, no, you will not produce that or present that report. Why? Because it was exposing the road. That's been the back and forth, which Ugandans have been watching. So this propaganda is not going to in any way derail me. No, it will not. Even the commission where I am a full-fledged member, they don't invite me for meetings because they continue to meet and cut deals quietly.
So they know if Essanyu attends these meetings, he's going to disorganize us, he has lugezi and so on. I will continue having that lugezi. I will continue speaking out. So the propaganda, the diversions, they're not going to work. No, they will not, and they will not derail us. We'll keep pressing on. And we want to thank Ugandans for speaking out as well. We have had them mobilizing themselves and saying tomorrow they are going to march to Parliament peacefully regarding corruption. That is welcome as far as we are concerned. And I want to let the speaker know, the same way you have been receiving other people, do receive these people properly. The other day I saw the speaker receiving alleged protesters against the Honorable Sechukubo. You know, he's also been involved in the censure motion against commissioners, so they're also trying to blackmail him. But they received the protesters, they had placards, and they entered Parliament nicely. These other Ugandans who are coming to protest should also be received nicely because they are peaceful, and I want to encourage them, please be peaceful. Don't have any, fighting equipment or whatever the case might be. All you should hold is placards peacefully. We are hoping they will also be received at Parliament peacefully and listened to. Because they have a voice, they have issues of concern to them in as far as corruption is concerned. Our hope is that they will be listened to and their matters get to be addressed. So let's keep fighting. The propaganda, the mudslinging, the blackmail, the arrests and so on will keep happening, but that should not deter us. Thank you. Thank you very much, Right Honorable Essanyu, for making it very clear. Just to add a voice, ladies and gentlemen, you should know that this government is too powerful. They have everything. And if there was anything against us, they would use it. So, dear regime propagandists, if there's anything against us, please put it out there. Put out the evidence, because you own the courts, you own the police. Why don't you use it if there's anything against Honorable Essanyu? I think it's a good challenge to give to you. Let us fight corruption together. Secondly, that should be reason for you to leave Ugandans to fight corruption anyway. General Museveni said those who want to protest against corruption should go to Kololo. But again, he denied us Kololo. That shows that he's not willing at all to fight corruption. In any case, corruption is his currency that he uses. So that is also something for us to communicate to the people. General Museveni said in an intimidating way that those that intend to campaign and protest against corruption are playing with fire. I think he's the one playing with fire. He's clearly lost. He does not know the generation he's dealing with. He thinks he's dealing with individuals. He doesn't know he's dealing with our now awakened population. Take an example of your friend Ruto and then revise your thinking, General Museveni. Finally, to all of you Ugandans, stand firm. Don't be intimidated. These are the tricks that they use. If they don't say you're working for foreigners, they'll say you're working for homosexuals. If they don't say you're working for homosexuals, they're going to say you're working with the government. They also know that working with them is a decampaigning tool. So they'll say, that person works with us. If we work for you, then leave us alone to do your work. Yeah. Mu Luganda bazenga bakyogerako. Mwai Museveni yagambye bagala okwekalakasa olw'enguzi bagende Kololo. Naye ate Kololo yagitumye n'agamba Kololo ekyazimbibwa newankubadde bali mukolera emikolo emirala. Yagambye nti abantu abagala okwekalakasa nga balwanyisa enguzi bazannya na muliro. Naye ffe tulowooza Museveni gwazannya n'omuliro kubanga abaana b'odiringa nabo tobamanyi, olowooza bonna bonna bakimbyimbi nga ggwe naye oli mukyamu. Tunuulire Kenya omanye nti oli mu generation ekyamu gy'odiringa nayo. Pozi n'okwongera okugula amaaso g'Abannayuganda bonna. Mumanyi badictator bye bakola. Bw'aba tagambye nti oyo yanwanyisa akolagana n'abazungu, bagamba tukolagana bali babisiyaga. Ekyo bwe kyagaana ne bagamba abo bakolagana naffe. Abo ba NUP, Bobi Wine ne banne bakolagana na Museveni. Kati bwe tuba tukolera Museveni, then mutuleke tukole emirimu gye egy'okumulwanyisa, egy'okumuggyako. Tuze tubasomooza kubanga gavumenti eno ye nannyini makooti, ye nannyini poliisi. Era singa omuntu yenna yena kufa abaddeko n'ebbala lyonna lye bandikozesezza. So tubasomooza mukozese eryo ebbala. Tumanyi nti okulwanyisa nakyemalira olina okuba nga oli clean. Oba toli clean baba bakumaliriza. Ensonga lwaki abantu bonna abaali mu opposition basirika bwe bati kuba buli omu bamubaako n'akakuku. Either aba alina omusango, aba yali enguzi,
abayina ekintu kyeyabba oba abayatta omuntu muzze mubalaba so abasinga babaako emisango kati ffe tuli mu kulwanyisa Museveni directly so engeri gye tubalwanyisa kale muleete evidence yonna yena erumika omuntu yenna ku ffe mutekinge action amakomera mwe mugayina okusinga okwogera obwogezi mukozese action eyo naffe mutusoma. Bwatyo His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'asisinkanye mukwano gwe era ndowooza muwulidde wamwogeddeko.